Yeah. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. అరే రే రే వా అరే హాయ్. ఓకే. Hello everyone, welcome to our channel Stories by Akshara. ఈ వీడియోలో మేము మా గోవా ట్రిప్ గురించి చెప్పబోతున్నాం. మేము హైదరాబాద్ టు గోవా ఇంటర్సిటీ బస్లో వెళ్ళాము. బస్ వాస్ కంఫర్టబుల్ బట్ మెయిన్ రీజన్ ఫర్ చూసింగ్ ఇంటర్సిటీ ఇస్ ఇట్ హ్యాస్ వాష్రూమ్స్ ఆన్ బోర్డ్. మేము ఈవినింగ్కి అరౌండ్ 5 PM అలా కుకట్పల్లి నుంచి బస్ బోర్డ్ చేసాము. అండ్ పంజిమ్కి వెళ్ళేసరికి మార్నింగ్ 11 AM అయ్యింది, అరౌండ్ 11 AM. ఆ తర్వాత అక్కడ లోకల్ ట్యాక్సీ బుక్ చేసుకొని రిసార్ట్కి అరౌండ్ 1 o'clock రీచ్ అయ్యాం. రిసార్ట్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర నుండి స్టెప్స్ దిగితే స్ట్రైట్గా రిసెప్షన్ ఉంటుంది. అరైవ్ అయినప్పుడు మమ్మల్ని గోవా ట్రెడిషన్లో రిసీవ్ చేసుకున్నారు. దెన్ మేము అక్కడ నుంచి రూమ్ చెక్ ఇన్ చేసేసాము. ఈ రిసార్ట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ అన్ని కాటేజెస్కి ఓషన్ వ్యూ ఉంటుంది. దే ఆర్ టోటల్ 6 types ఆఫ్ కాటేజెస్. మేము సుపీరియర్ లగ్జరీ కాటేజ్లో స్టే చేసాము. ప్రైస్ కోసం హోటల్కి కాల్ చేయండి ఆర్ వెబ్సైట్లో చూడండి, ఎందుకంటే సీజన్ని బట్టి ప్రైస్ వేరీ అవ్వదు. రూమ్ చాలా స్పేషియస్గా ఉంది. అంబియన్స్ ఇస్ గుడ్ టు. బెడ్ కూడా చాలా పెద్దగా ఇచ్చారు.
కాటేజెస్కి జకూజీ ప్రొవైడ్ చేశారు విత్ ఓషన్ వ్యూ అండ్ ప్రైవేట్ స్పేస్లో ఉంటుంది అది. అండ్ ఫర్ యూర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ రిసార్ట్లో ఈ రెస్టారెంట్ అండ్ బీచ్ కాకుండా వేరే ఏవి అమ్యూనిటీస్ ఉండవు. లైక్ పార్క్ కానీ, వాటర్ స్పోర్ట్స్ కానీ, డాల్ఫిన్ వాచింగ్కి కానీ అట్లా ఏమి ఉండవు. రిసార్ట్ ఈ లోకల్ ఉన్న ఏరియాలో చాలా ఫేమస్ అనుకుంటా. ఎందుకంటే ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఆ వ్యూ క్యాప్చర్ చేసుకోవడానికి చాలామంది విజిటర్స్ కనిపించారు. ఈ రిసార్ట్ సరౌండింగ్స్ కొన్ని టూరిస్ట్ స్పాట్స్ కూడా ఉన్నాయి. బట్ పీపుల్ ప్రిఫర్ టు స్టే బ్యాక్ ఇన్ ద రిసార్ట్ బికాస్ అక్షు చాలా చిన్నది కాబట్టి వీ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ద నేచర్ జస్ట్ బై స్టేయింగ్ హియర్. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ డెక్ ఏరియా ఉంది. కావాలంటే స్పెషల్ అకేషన్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు బట్ ఎట్ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్. రిసార్ట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్స్ వ్యూ. ఇది క్లిఫ్ ఎడ్జ్కి ఉంటుంది. ఆర్కిటెక్చర్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ బీచ్కి ప్రైవేట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓన్లీ చెక్ ఇన్ గెస్ట్స్ వరకే బీచ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. హెన్స్ ఇట్స్ వెరీ లెస్ క్రౌడెడ్. థ్యాంక్ఫుల్లీ అక్షుతో మాకు ట్రావెల్ అంత డిఫికల్ట్గా ఉంది బికాజ్ షీ లవ్స్ న్యూ ఎక్స్పీరియన్సెస్. అస్సలు భయపడదు. ఇట్స్ అ ఫస్ట్ బీచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టూ. అండ్ ఎవ్రీ ఈవినింగ్ రెస్టారెంట్లో లైవ్ మ్యూజిక్ కూడా పెడతారు. మేము మా యానివర్సరీ అని వెళ్ళాము బట్ మేము డిన్నర్ మా కాటేజ్లోనే చేసాము. యాజ్ ద వ్యూ ఈజ్ ఆల్రెడీ ది బెస్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. అక్షు కూడా ఇక్కడే కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది కూడా.
మార్నింగ్ సన్ రైజ్ అస్సలు మిస్ అవ్వకూడదు. ఆ గోల్డెన్ గ్రాస్, సన్ రైజ్ అండ్ అక్కడ నుంచి ఆ ఓషన్ వ్యూ చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి ఇంక్లూడెడ్. మెన్యూలో ఉన్న ఐటమ్స్ ఏవన్నా 2 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ముందు రోజు మనము ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేసేసి టైం స్లాట్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి వాళ్ళకి. ఆ ముందు రోజే చెప్పాలి. అండ్ ఆ టైం కల్లా మనకి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తెచ్చి ఇచ్చేస్తారు రూమ్కే. అండ్ ఇక్కడ ఫుడ్ నీడ్స్ స్పెషల్ మెన్షన్, ఎందుకంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంది. మనం అయితే రూమ్కి ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు, రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి డైన్ చేయొచ్చు. మేమేమో డే 1 వచ్చేసి డిన్నర్, ఇంకా డే 2 లంచ్ రెస్టారెంట్లో చేసాము. ఎస్పెషలీ చికెన్ టిక్కా మసాలా కర్రీ విత్ నాన్ చాలా బాగుంటుంది. లైక్ అథెంటిక్ టేస్ట్ ఉంది ఆ డిష్కి. సో బేసిక్లీ కేప్ గోవా రిసార్ట్ వచ్చేసి సౌత్ గోవాలో ఉంటుంది. అక్కడికి ట్యాక్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా. సో వాట్ ఐ రికమెండ్ ఈజ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని పికప్ సర్వీస్ ముందుగానే అరేంజ్ చేసుకోండి. చెక్అవుట్ తర్వాత అంటే నెక్స్ట్ డే చెక్అవుట్ తర్వాత మేము ఒక 3 hours టైం ఎక్కువ ఉండే మాకు. సో మేము రిసార్ట్ వాళ్ళతో ట్యాక్సీ మాట్లాడుకొని
నార్త్ గోవాలో లోకల్ టూర్కి వెళ్ళాము. అండ్ అక్కడ ఉన్న క్యాలంగట్ బీచ్ దగ్గర షాపింగ్ స్ట్రీట్ ఉంది. అక్కడ షాపింగ్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ బీచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి జస్ట్ ఒక 10 మినిట్స్ అట్లా స్పెండ్ చేసేసి నెక్స్ట్ మేము బస్ స్టాప్కి వెళ్ళిపోయాము బస్ బోర్డ్ చేయడానికి. 3 PM అలా బస్ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 8 కల్లా మేము హైదరాబాద్ రీచ్ అయ్యాము. So this is all about our Goa trip, Andy. Thanks a lot for watching this video.